La copa de cristal que al suelo con un instrumento que resonó perdido el salón privado del Hotel Imperiale, el establecimiento más exclusivo de Buenos Aires. Elena Morales, con su uniforme negro impecable, while delantal blanco almodonado. Sintió como todas las miradas se clavaban en ella como aguillones. El liquido rojo del vino Chateau Margaux, valuado en $3,000 la botella, se extendía sobre el mármol italiano como una herida abierta. Torpe. Ruggió. Klaus Zimmermann, levantándose de su silla con tanta violencia que esta casi se volcó. ¿Sabes cuánto cuesta esa botella? Por supuesto que no. Una servilleta como ti jamás podría permitirse en una gota. Los 8 empresarios reunidos alrededor de la mesa se quedaron inmóviles, algunos con las copas suspendidas a medio camino hacia sus labios. El silencio era tan denso que Elena podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Klaus, un magnate alemán de 52 años con cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás, y ojos azules tan fríos como el acero, se acercó a ella con pasos medidos, como un depredador acorralando a su presa. Disculpe, señor Zimmermann, murmuró Elena, agachándose inmediatamente para recoger los fragmentos de cristal con manos temblorosas. Fue un accidente. El señor Martínez movió su silla justo cuando yo. ¿Me estás culpando a mí? Interrumpió Héctor Martínez, uno de los socios de Klaus, un argentino de rostro enrojecido por el alcohol y la indignación. ¿Esta mujer me está culpando a mí? Klaus levantó una mano, silenciando a su socio. Pero sus ojos permanecieron fijos en Elena con una mezcla de desprecio y diversión cruel. Se volvió hacia sus compañeros y comenzó a hablar en alemán, con un tono burlón que no necesitaba. Traducen para entenderse como insulto. Dies Leute sind alle gleich. Keine Ausbildung, keine Manieren, keine Intelligenz. Sie gehören in die Küche, nicht in dein zivilisierter Menschen. Los 3 empresarios alemanes presentes en la mesa estallaron en carcajadas, golpeando la superficie con las palmas abiertas. Elena mantuvo la cabeza baja, recogiendo cada fragmento de cristal con cuidado meticuloso mientras sus mejillas ardían de humillación. Necesitaba trabajo. Necesitaba cada peso que ganaba. Su hija Isabella, de solo 9 años, estaba en el hospital alemán luchando contra una leucemia que devoraba no solo su cuerpo sino también los ahorros de toda una vida. ¿Qué dio? Preguntó Carlos Mendoza, un empresario mexicano que no hablaba alemán, mirando alternativamente a Klaus y a sus colegas alemanes. Klaus sonrió con suficiencia, disfrutando claramente del momento. La estaba explicando a mis colegas que esta gente carece de educación, modales y inteligencia. Que su lugar está en la cocina, no cerca de personas civilizadas. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Elena. Pero claro, ella no entiende nada de lo que digo. Probablemente, en esa secuela terminó la escuela primaria. Elena sintió algo romperse dentro de ella. No era la primera vez que la humiliaban. Durante los últimos 8 meses, desde que había aceptado este trabajo para pagar las facturas médicas de Isabella, había soportado comentarios despectivos, miradas lascivas, y el trato condescendiente de huéspedes que consideraban a los empleados como muebles parlantes. Pero había algo en la voz de Klaus, en la manera en que pronunciaba esta gente, como si fueran una especie inferior, que tocó una fibra profunda en su ser. Lentamente, Elena se incorporó. Los fragmentos de cristal tintineaban en sus manos. Mientras los depositaba cuidadosamente en la bandeja que había dejado sobre la mesa auxiliar.
Luego, limpiandos las manos en el delantal. Levanto la mirada y clavo sus ojos marrones directamente en los azules de Klaus Zimmermann. Animus Foch, Herr Zimmermann, dio con una pronunciación perfecta, su voz clara y firme. Ich habe nicht nur die Schule abgeschlossen, sondern auch zwei Universitätsabschlüsse erworben. Aber das ist nicht wichtig. Was wichtig ist Respekt, und darin mangelt es ihnen offensichtlich. El silencio que seguro fu absoluto. Klaus. Zimmermann se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos. Los empresarios alemanes dejaron de reír instantáneamente, intercambiando miradas de shock. Carlos Mendoza se inclinó hacia adelante, fascinado. ¿Qué acabas de decir? Tartamudeó Klaus, el calor drenando de su rostro. Elena no bajó la mirada. Por primera vez en meses, sintió la columna vertebral enderezarse con algo que había olvidado, su propia dignidad. Le dije que su suposición es incorrecta, señor Zimmermann. No solo terminó la escuela, sino que obtuvo 2 títulos universitarios. Para eso no es lo importante. Lo importante es el respeto, y usted. Claramente carece él. Imposible, murmuró Klaus, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Hablas alemán? Fließend respondió Elena, con fluidez. También hablo inglés, francés, italiano, portugués, mandarín y, por supuesto, español. Mi especialidad es la lingüística aplicada y la traducción simultánea. O al menos, lo era. Antes de que las circunstancias de la vida me trajeran aquí. El rostro de Klaus se transformó de la sorpresa al rojo intenso de la ira. Sus puños se cerraron a los lados de su cuerpo mientras daba un paso hacia Elena, invadiendo su espacio personal de manera intimidante. ¿Te atreves a hablarme así? ¿Sabes quién soy yo? Con una llamada telefónica puedo hacer que te despiden. No solo de este hotel, sino de cualquier establecimiento en toda la ciudad. Mañana estarás en la calle mendigando. Klaus, tranquilizate. Intervino uno de los empresarios alemanes, un hombre mayor llamado Friedrich Weber, con voz caudalosa. Tal vez deberíamos. Silencio. Bramó Klaus, sin apertar. La mirada de Elena. Esta mujer me ha faltado al respeto. Me ha humillado frente a mis socios. Pagará las consecuencias. Elena sintió el pánico trepar por su garganta. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de Isabella se acumulaban cada día. La quimioterapia costaba una fortuna. Pero algo más fuerte que el miedo pulsaba en su pecho. La memoria de quien había sido alguna vez, antes de que el mundo se derrumbara a su alrededor. Con el debido respeto. Señor Zimmermann, dijo, manteniendo la voz firme a pesar del temblor interno. Usted fue quien faltó el respeto primero. Me insultó creyendo que yo no entendería, como si el idioma fuera un escudo para la crueldad. Yo solo he defendido. Mi dignidad. Klaus levantó un dedo acusador hacia ella, temblando de rabia. Veremos que tan digna te sientes cuando estés buscando comida en los basureros. Gerente, gritó hacia la puerta. Quiero al gerente aquí inmediatamente. En ese momento, la puerta del salón privado se abrió con un golpe seco. Fernando Rojas, el gerente del Hotel Imperiale, entró apresuradamente con su traje impecable. Y una expresión de alarma en su rostro redondo. Detrás de él venía Marcela, la supervisora de Elena, una mujer de mediana edad con cabello recogido en un mono tan apretado que parece estirar la piel del rostro. ¿Qué sucede aquí? Preguntó Fernando, narrando alternativamente el vino derramado.
Los cristales rotos y los rostros tensos alrededor de la mesa. Lo que sucede, dijo Klaus, recuperando su compostura y adoptando el tono de un hombre acostumbrado a que obedezcan sin cuestionamientos. Es que este empleado es incompetente, torpe, lo que es peor, insolente. Rompió una botella de vino carísima, culpó a uno de mis invitados, y luego tuvo la audacia de hablarme de manera irrespetuosa. Fernando se volvió hacia Elena con expresión severa. Morales. ¿Es esto cierto? Elena abrió la boca para responder. Pero Klaus la interrumpió. No solo es cierto, sino que exigió su despido inmediato. Why no solo eso? Quiero que me compense el costo del vino arruinado. $3,000. Si no puede pagarlos, que presente cargos legales. Tengo abogados que se encargan de que esta mujer aprenda su lugar. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. $3,000. Era imposible. Con ese dinero podría pagar 2 meses de tratamiento para Isabella. Era una suma que jamás podría reunir. Señor Zimmerman, comenzó Fernando con tono conciliador. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo más razonable. Elena es una empleada ejemplar. Nunca ha tenido. ¿Me está cuestionando? Klaus se volvió hacia Fernando con ojos entrecerrados. Mi empresa tiene un contrato anual con este hotel valorado en más de $500,000. Traigo clientes importantes. Celebro reuniones de negocios aquí. Recomiendo este lugar. Asocios de todo el mundo. ¿De verdad va a arriesgar todo eso por una simple camarera? Fernando palideció. Elena vio la decisión formarse en sus ojos antes de que las palabras salieran de su boca. Elena Morales guarda despedida con efecto inmediato. Por favor, entregue su uniforme a Marcela y abandon las instalaciones. No, susurró Elena, why? Lego más fuerte. No, Señor Rojas, por favor. Tengo una hija enferma. Necesito este trabajo. Pagaré el vino de mis propios ahorros, aunque me tomecos. Por favor, la decisión está tomada. Dijo Fernando, evitando su mirada. Marcela, acompáñala. Klaus Zimmerman se recostó en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa de satisfacción absoluta. Que esto te sirva de lección, dijo en español, pronunciando cada palabra con delight cruel. En este mundo, hay quienes mandan y quienes obedecen. Y tu querida, definitivamente perteneces al segundo grupo. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento, lo que no podían siquiera imaginar mientras Elena salía del salón privado con la cabeza gacha y los ojos nublados por lágrimas contenidas. Era que esta noche no era el final de la historia. Era apenas el comienzo. Por Klaus Zimmerman acababa de cometer el error más grande de su vida al humilar a la mujer equivocada. Elena Morales guardaba secretos que, de revelarse, no solo destruirían la carrera del magnate alemán, sino que desenterrarían una red de mentiras, crimes y traiciones que se extendía a través de 2 continentes y 25 ecos de historia enterrada. Pero en ese momento, mientras Marcela la escoltaba por los pasillos alfombrados del hotel, hacia los vestuarios del personal, Elena solo podía pensar en una cosa. ¿Cómo le diría Isabella que ya no tendría dinero para su tratamiento? 40 minutos después, Elena caminaba por las calles de Buenos Aires, con una pequeña caja de cartón bajo el brazo conteniendo sus pertenencias personales del casilero. Una foto de Isabella sonriendo antes del diagnóstico, un libro de poemas de Neruda que su madre le había regalado y un par de zapatos de repuesto. La noche era fresca, con ese toque de humedad que caracteriza al otoño porteño.
Las luces de la ciudad parpadían a su alrededor como estrellas indiferentes a su tragedia personal. Sacó su teléfono móvil del bolsillo de su abrigo. Radio y marcó el número del hospital Alemán. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. Ela de pediatría. Habla la enfermera Gutierrez. Soy Elena Morales, la madre de Isabella. ¿Cómo está mi hija? Hubo una pausa que se extendió demasiado tiempo. Elena sintió el corazón contraerse. Señora Morales, Isabella está estable por ahora, pero la doctora Ramirez necesita hablar con usted urgentemente. El próximo ciclo de quimioterapia debe comenzar pasado mañana. Y tenemos un saldo pendiente de. Lo sé, interrumpió Elena, tirando los ojos. Ir mañana a primera hora. Encontrar el dinero. Por favor, cuide de mi niña. Por supuesto, señora Morales. Isabella es una luchadora. Siempre pregona por USTE.CUAND o colgó el teléfono. Elena se permitió finalmente llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control mientras caminaba sin rumbo fijo, sus zapatos golpeando el pavimento en un ritmo monótono. La ciudad bullía a su alrededor con vida nocturna. Parejas rindo en las terrazas, taxis tocando bocinas, el aroma de carne asada escapando de los restaurantes. Todo el mundo continuaba girando. Completamente ajeno a su desesperación andad, se detuvo frente a un escaparate que reflejaba su imagen. Una mujer de 35 años, con rostros de belleza ocultos bajo el cansancio extremo, cabello castaco, oscuro recogido en una cola de caballo deshecha, ojos hinchados, uniforme arrugado. ¿Cómo había llegado esto? Como la brillante Elena Morales, graduada con honors en lingüística de la Universidad de Buenos Aires, intérprete certificada, que alguna vez había trabajado en las Naciones Unidas en Ginebra, había terminado siendo humillada por un magnate arrogante en un hotel de lujo. La respuesta llegó en forma de memoria, como siempre lo hacía cuando estaba vulnerable. El rostro de Tomás, su esposo, sonriendo en su boda días ecos. Tomás Vera, el amor de su vida, arquitecto talentoso con sueños de cambiar el paisaje urbano de Buenos Aires. Recuerdo la noche en que Isabella nació. Como Tomás había logrado de alegría sosteniendo a su hija por primera vez. Recuerdo los ecos felices, cuando ambos trabajaban en sus carreras, cuando el futuro parecía un lienzo infinito de posibilidades. Y luego recuerdo la llamada telefónica, 3 ecos atrás. La voz del oficial de policía. Señora Vara, lamento informar que su esposo ha fallecido en un accidente de tránsito. Un camión que se pasó un semáforo en rojo. Tomás está en su motocicleta regresando del trabajo. La muerte instantánea. El mundo se había derrumbado esa noche. No solo perdió a su esposo, sino que descubrió que las dudas de Tomás por su emprendimiento arquitectónico fallido eran astronómicas. Los acreedores llegaron como buitres. La casa tuvo que ser vendida. Los ahorros se evaporaron. Elena, sumida en la depresión, perdió su trabajo en la firma de traducción. Y entonces, como si el universo no hubiera sido suficientemente cruel, Isabella enfermó. Primero fue el cansancio constante. Luego los mortones que aparecen sin razón. La pérdida de apetito. Las visitas al médico que derivaron en análisis de sangre. Biopsias y finalmente el diagnóstico que destrozó lo poco que cuidaba del corazón de Elena. Leucemia linfoblástica aguda. Los últimos 2 ecos habían sido una pesadilla de hospitales, tratamientos, facturas médicas que crecen como tumores malignos.
Elena había vendido todo, joyas mubles libros valiosos. Había trabajado en tres empleos simultáneamente. De día como limpiadora de oficinas, de tarde como tutora de idiomas, de noche como camarera en el Hotel Imperiale. Dormía 4 horas por noche, se alimentaba de lo mínimo, dedicaba cada peso a mantener viva a su hija, y ahora, con acto de orgullo, justificado para costoso, lo había perdido todo en evamente el teléfono vibró en su mano. Un mensaje de texto de un mero desconocido. Señora Morales, soy Friedrich Weber, uno de los empresarios presentes esta noche. Necesito hablar con usted urgentemente. Y sobre Klaus Zimmermann. Sé cosas que de conocer. Por favor, renuncie conmigo mañana a las 10 a.m. en el Café Tortoni. Es importante. Elena leyó el mensaje 3 veces. Su mente agotada intentando procesar esta nueva información. Friedrich Weber, el hombre mayor que había intentado calmar a Klaus. ¿Qué podría? ¿Qué con ella? ¿Era una trampa? ¿O quizás una oportunidad? Con dedos temblorosos, respondió. Al estar el Café Tortoni, con sus paredes de madera oscura, y sus mesas de mármol que habían presenciado conversaciones de escritores, artistas y políticos durante más de 160 años, emanaba una atmósfera de historia y secretos compartidos. Elena legó 10 minutos antes de la hora acordada, vestiendo su mejor ropa, unos pantalones negros y una blusa blanca que alguna vez había usado para entrevistas profesionales y con el cabello cuidadosamente peinado. Se iba a reunirse con un desconocido que afirmaba tener información importante, al menos se presentaría con dignidad. Friedrich Weber y estaba allí, sentado en una mesa del fondo, lejos de las ventanas que daban a la avenida de Mayo. Irán. Hombre de unos 65 años, con cabello completamente blanco, lentes de montura dorada y una expresión que transmitía gravedad. Vestía un traje gris impecable y tenía frente a él una taza de café que no parecía haber sido deudad al verla entrar. Se puso de pie con educación casi antiquada. Señora Morales, gracias por venir. Por favor, siéntese. ¿Puedo ordenar algo? ¿Café? ¿Quizás unas medialunas? Elena se sentó cautelosamente en la silla frente a él. Un café está bien. Gracias. Friedrich hizo una cena al camarero, quien tomó la orden y desapareció discretamente. Luego, el alemán se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Imagino que se está preguntando por qué la he contactado. Comenzó. Su español tenido de un acento alemán mucho más suave que el de Klaus. Permítame ser directo. Lo que presenció me perturbó profundamente. La manera en que Klaus la trató fue despreciable, y el hecho de que usted respondiera en alemán perfecto. Bueno, despertó mi curiosidad. ¿Curiosidad? Propició Elena, manteniendo una expresión neutral. Verá, señora Morales, yo no soy como Klaus Zimmermann. He trabajado con él durante 5 años. Soy socio minoritario en 2 de sus empresas, pero nunca he aprobado sus métodos en su carácter. Es un hombre cruel, despiadado, que disfruta ejerciendo poder sobre los más vulnerables. Anoche confirmó todas mis sospechas sobre el café Lego. Elena lo envolvió con ambas manos, absorbiendo su calor mientras esperaba que Friedrich continuara. ¿Hay algunas indagaciones sobre usted después de la cena? Dijo Friedrich, sacando un folder delgado de su maletín de cuero. Espero que no lo moleste. Tengo serios contactos.
Descubrí que no es simplemente una camarera. Es Elena Victoria Morales Sandoval, graduada con honores en Lingüística Aplicada de la UBA, Master en Traducción y Interpretación de la Universidad de Salamanca. Trabajó 3 años para las Naciones Unidas en Ginebra como intérprete simultánea. Domina 7 idiomas con fluidez certificada. Ha publicado 3 artículos académicos sobre semántica intercultural. Y sin embargo, aquí está, sirviendo vino en un hotel. Elena sintió que las paredes del café se cerraban sobre ella. La exposición de su pasado, aunque presentada con respeto, lo dolía como una herida abierta. Las circunstancias cambian. Señor Weber, dio con voz controlada. La vida no siempre sigue el guión que escribimos. Lo sé, respondió Friedrich con genuina compasión en sus ojos. También descubrí que se divorció hace 3 años y que tiene una hija con leucemia. Siento mucho su pérdida y su sufrimiento, señora Morales. No puedo imaginar lo difícil que ha sido. Las lágrimas amenazaron con volver, pero Elena las contuvo. No lo haría frente a este desconocido, sin importar cuán amable pareciera. ¿Por qué me está diciendo todo esto, señor Weber? ¿Qué era de mí? Friedrich se recostó en su silla, estudiándola con intensidad. Quiero ofrecer justicia. Like jueces en el proceso, obtener algo de ella para mí también. No entiendo. Klaus Zimmermann es un criminal. Dio Friedrich en voz baja pero firme. No en el sentido metafórico, sino literal. Durante los últimos 2 años, he reunió evidencia de que está involucrado en lavado de dinero, evasión fiscal masiva y lo que es más grave, en un esquema de compra fraudulenta de empresas en quiebra. Destruyó compañías deliberadamente para comprarlas a precio de ganga. Despide todos los empleados, ven los activos y desaparece las pensiones de los trabajadores. Ha arruinado a cientos de familias. Toda línea se inclinó hacia adelante, su interés agudizándose. ¿Por qué me cuenta esto? Porque necesito ayuda para exponerlo. Tengo documentos, registros financieros, correos electrónicos comprometedores. Pero no es suficiente. Necesito testigos creíbles, personas que pueden validar su carácter y patrones de comportamiento. Y después de lo que presenciamos, después de ver cómo la humilló públicamente sin provocación, me di cuenta de que usted podría ser exactamente la persona que necesito. Soy una camarera desempleada. Dio Elena con amargura. ¿Quién me creería? Al contrario, respondió Friedrich. Usted es una profesional altamente calificada, que fuerza de 4 circunstancias trágicas a trabajar en una posición inferior. Eso la hace simpática, relatable. Y el hecho de que Klaus la despidiera tan despiadadamente después de demostrar su inteligencia y educación. Bueno, eso pintará un cuadro muy claro de su carácter. Especialmente si viene acompañado de evidencia documental de sus crímenes. Elena tomó un sorbo de café, su mente girando rápidamente a través de las implicaciones. Sigo sin entender que gano yo con esto. Klaus ya me destruyó. Ya perdí mi trabajo. No tengo nada más que perder excepto tiempo que debería estar usando para buscar otro. Empleo. Friedrich sonrió por primera vez. Una expresión cálida que iluminó su rostro severo. Está equivocada, señora Morales. Tiene mucho que ganar. Vera, si logramos exponer a Klaus, sus empresas entran en caos. Habrá demandas, investigations, probablemente cárcel. Sus activos serán congelados. Yo, como socio minoritario que ha estado documentando sus crímenes y cooperando con las autoridades, estaré en posición de tomar el control de las operaciones legítimas.
Hizo una pausa significativa. Necesitar personas de confianza en posiciones clave. Personas con integridad, inteligencia y habilidades excepcionales. Como directora de Relaciones Internacionales, por ejemplo. Un puesto que pagaría aproximadamente $15,000 al mes. Con seguro médico completo para usted y su hija. Elena sintió que el corazón se le detenía. $15,000 al mes. Con el salario podría pagar todos los tratamientos de Isabella. Podrían mudarse a un apartamento decente. Podría reconstruir la vida que habían perdido. ¿Por qué haría esto por mí? Apenas me conoce. Porque nos vi su carácter. Dio Friedrich con seriedad. Vaya una mujer que, a pesar de estar desesperada por conservar su trabajo, se negó a permitir que alguien pisoteara su dignidad. Eso es raro, señora Morales. La mayoría de las personas habrían bajado la cabeza y soportado el abuso en silencio. Usted eligió la integridad sobre la supervivencia. Ese es exactamente el tipo de persona que quiero en mi equipo. ¿Qué necesitaría hacer? Primero, necesito que documente todo lo que ocurrió anoche. Cada palabra que Klaus dio, cada testigo presente. Luego, necesito que me ayude a traducir ciertos documentos que están en alemán técnico. Y finalmente, cuando llegue el momento, necesitar que testifique sobre su carácter y comportamiento. Puede que haya un proceso legal, quizás incluso atención mediática. Será difícil, pero ya nos podemos asegurarnos de que Klaus Zimmermann enfrente las consecuencias de sus acciones. Elena miró su café, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura del líquido. Era una decisión que podría cambiar todo. Podría salvar a Isabella. Podría restaurar su dignidad. Pero también podría hacerla enemiga de un hombre poderoso y vengativo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana al mediodía, respondió Friedrich. Después de eso, tendré que proceder sin usted. Preferiría contar con su ayuda. Pero entender si decide no involucrarse. Es un riesgo considerable. Elena levantó la mirada y encontró los ojos de Friedrich. Vio sinceridad allí y algo más. Una tristeza antigua. Como si él también cargara sus propios demonios del pasado. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Weber? Por favor, ¿por qué es esto? ¿Por qué arriesgar su relación comercial con Klaus, su posición, quizás su seguridad, solo para exponerlo? El rostro de Friedrich se ensombreció. Apartó la mirada hacia la ventana. Don la luz de la mañana iluminaba la calle histórica. Porque es tres ecos. Klaus Zimmermann destruyó la empresa de Millonario en Alemania. Era una fábrica textil familiar que había operado durante 4 generaciones. Klaus la compró mediante engaños, permitiendo mantener las operaciones, y luego la desmanteló en 6 meses. Millonario, incapaz de soportar la vergüenza y la ruina financiera, se suicidó. Mi hija quedó viuda con 2 niños pequeños. He estado esperando el momento correcto para vengarme. Volvió su mirada hacia Elena. Así que entiendo más de lo que imagina sobre pérdida y desesperación. Señora Morales, dado el silencio que siguió, fue denso con comprensión mutua. 2 personas destrozadas por las crueldades de un hombre poderoso, encontrándose en un café histórico. Conspirando justicia, no necesito hasta mañana para decidir. Dijo Elena finalmente, extendiendo su mano a través de la mesa. Estoy dentro, señor Weber. Klaus Zimmermann pagará por lo que hace da Friedrich tomó su mano con firmeza. Y por primera vez en ecos. Elena sintió algo parecido a la esperanza florecer en su pecho. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad. Elena se reunió con Friedrich en su oficina privada,
un espacio elegante. En el piso 25 de un edificio corporativo. En Puerto Madero, donde entrego calles. Líneas de documentos que necesitaban ser traducidos. Del alemán al español. Contratos fraudulentos, correos electrónicos incriminatorios, registros de transacciones bancarias sospechosas. Elena trabajaba hasta altas horas de la noche. Su mente agitada, reactivándose con cada revelación de las actividades criminales de Klaus.tambi y acuten. Escribió un testimonio detallado de los eventos de aquella noche en el Hotel Imperiale. Inclinando las palabras exactas que Klaus había dicho en alemán y su traducción. Friedrich había contactado los otros empresarios presentes y esa noche. Y varios incómodos con el comportamiento de Klaus, habían acordado proporcionar declaraciones corroborando la historia de Elena dado el cuarto día. Friedrich llamó a su teléfono móvil temprano en la mañana. Elena, necesitamos reunirnos inmediatamente. Ha surgido algo extraordinario. Una hora después, Elena estaba nuevamente en la oficina de Friedrich, pero esta vez no estaban solos. Un hombre de unos 40 años con lentes y expresión seria se presentó como el Dr. Mauricio Delgado, abogado especializado en fraude corporativo. Señora Morales, comenzó el abogado, abriendo su laptop, mientras revisábamos los documentos que usted tradujo. Encontramos algo inesperado. Algo que podría cambiar completamente la naturaleza de este caso. Giró la pantalla hacia ella. Era una copia escanida de un documento legal antiguo, fechado hace 25 años. ¿Reconoce este nombre? Preguntó el Dr. Delgado, señalando una firma al pie del documento. Elena se inclinó hacia adelante, entonando los ojos para leer la caligrafía desvanecida. Su corazón se detuvo da el nombre de Chia, Victoria Sandoval de Zimmerman. Es el nombre de mi madre, susurró Elena, el color drenando de su rostro. Para mi madre nunca estuvo casada con nadie llamado Zimmerman. Mi padre era Héctor Morales. Murió cuando yo tenía 5 años. Friedrich y el abogado intercambiaron una mirada significativa. Elena, dijo Friedrich suavemente, creo que hay partes de la historia de su familia que usted no conoce. Este documento es un acuerdo prenupcial entre su madre y Heinrich Zimmerman. El padre de Klaus, está fechado el 15 de marzo de 1999. Un año antes de su nacimiento, el mundo comenzó a girar. Alrededor de Elena se aferró a los brazos de la silla para mantener el equilibrio. Eso es imposible. Mi madre nunca mencionó. Además, interrumpió el Dr. Delgado, también encontramos un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento, pero no es el que usted conoce. Este fue registrado en Alemania y listado a Heinrich Zimmerman como su padre biológico. Elena sintió que el piso desapareció bajo sus pies. Las paredes de la oficina parecen ondular como agua. Imágenes de su infancia pasaron por su mente como relámpagos. Su madre, Victoria, siempre evasiva sobre el pasado. Las fotografías que decían ser de su padre Héctor, pero que nunca mostraban su rostro claramente. La manera en que se mudaban constantemente, como si huyeran de algo. Los ocasionales paquetes de dinero que llegaban sin remitente y que su madre aceptaba con rostro sombrío. No. No puede ser, murmuró. Si Heinrich Zimmerman fuera mi padre, eso significaría que Klaus es su medio hermano, completo Friedrich. Y según estos documentos, que son legalmente válidos, usted es heredera legítima de una parte sustancial de la fortuna Zimmerman. Una fortuna que Klaus ha estado administrando,
y sospecho. Desviando ilegalmente desde la muerte de Heinrich Hayes Diaz Ecos. Elena se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó. Hacia atrás con estrépito. Mi madre está muerta. Murió hace 7 años de cáncer sin decir nada de esto. ¿Por qué? Porque me ocultaría algo tan importante. Si esa es la pregunta que necesitamos responder, dijo el doctor Delgado. Paro pensando en algunos correos electrónicos que encontramos entre Heinrich y Klaus de Hayes Secos. Tengo una teoría. Su madre halló de Alemania embarazada. De usted después de que Heinrich se negara a reconocerla públicamente. Heinrich provenía de una familia aristocrática tradicional. Y su relación con su madre. Una argentina de clase trabajadora que conoció mientras hacía negocios en Buenos Aires, fue considerada vergonzosa. Heinrich lo ofreció dinero a cambio de su silencio y desaparición. Ella aceptó, probablemente para protegerla a usted. Pero Heinrich nunca se olvidó de ustedes, continuó Friedrich. Envió dinero secretamente durante años. Y en su testamento, redactado sin el conocimiento de Klaus, dejó instrucciones específicas de que usted debía ser localizada y recibir su parte de la herencia. 30% de todas sus acciones. Y propiedades. Para Klaus, como albacea del testamento, lo suprimió. Jamás intentó encontrarla. Simplemente tomó todo para sí mismo. Elena se levó las manos a la cabeza, sintiendo que su cerebro iba a explotar. Esto no puede estar pasando. Es demasiado. Elena, dijo Friedrich, poniéndose de pie y acercándose a ella con cuidado. Sé que es abrumador. Para scheme, Klaus Zimmermann no solo la humilló hace unos días. Le robó su herencia durante una década. Le robó millones de dólares que legalmente le pertenecen. Con ese dinero, su hija podría haber recibido el mejor tratamiento médico del mundo desde el día de su diagnóstico. Usted nunca habría tenido que trabajar 3 empleos. Nunca habría tenido que sufrir como lo ha hecho. Las palabras de Friedrich penetraron la niebla de shock en la mente de Elena. Lentamente, la incredulidad se transformó en otra emoción. Furia. Una rabia ardiente y purificadora que quemaba más intensamente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Él sabía, dijo Elena, su voz temblando. ¿Crees que Klaus sabía quién era yo cuando me contrató el hotel? El doctor Delgado negó con la cabeza. No lo creo. Los documentos estaban ocultos en archivos privados, a los que solo Friedrich tuvo acceso por ser socio. Klaus probablemente asumió que su padre había destruido todas las pruebas. Su encuentro con usted fue genuinamente coincidental, lo cual, irónicamente, es lo que expuso su verdadera naturaleza. Entonces no solo me robó mi herencia, dijo Elena, la claridad cristalizándose en su mente. Después, por pura casualidad, me humilló públicamente y destruyó el único sustento que me cuidaba, sin tener idea de que estaba atacando a su propia hermana. Exactamente, confirmó Friedrich. Y ahora tenemos la oportunidad no solo de exponerlo por fraude corporativo, sino de reclamar lo que legalmente le pertenece. Con estos documentos, podemos presentar una demanda que no solo lo llevará a la cárcel, sino que también transferirá sus activos a usted. Justicia en su forma más pura. Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Pensó en Isabella, luchando en su cama de hospital, su cuerpecillo frágil devastado por medicamentos tóxicos pero necesarios. Pensó en su madre, Victoria, quien había soportado el peso del secreto durante toda su vida para proteger a su hija.
Penso en Tomás, quien había muerto sin saber que su esposa era heredera de una fortuna que podría haber salvado su negocio. Why? Penso en Klaus Zimmermann, con su sonrisa arrogante y sus palabras crueles. Creyéndose intocable. Abrió los ojos. ¿Qué necesitamos hacer? Durante las siguientes 2 semanas, Elena vivió una doble vida. De día, buscaba empleos temporales para mantener las apariencias y pagar las facturas más urgentes del hospital, aceptando préstamos de Friedrich que insistió en proporcionar sin intereses. De noche, trabajaba con el equipo legal, preparando documentation, grabando testimonios en video, coordinando con las autoridades fiscales alemanas y argentinas. El Dr. Delgado había presentado una demanda civil contra Klaus Zimmermann por ocultamiento de herederos legítimos y apropiación indebida de herencia. Simultáneamente, la Fiscalía Federal había abierto una investigación criminal por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal, basándose en la evidencia que Friedrich había estado recopilando durante años. Pero lo más importante, Elena había solicitado una orden judicial para realizar una prueba de ADN que confirmara su relación biológica con Heinrich Zimmermann. Se obtuvo una muestra del cabello del difunto de pertenencias familiares conservadas, y el laboratorio trabajó aceleradamente en la comparación. El día que llegaron los resultados, Elena estaba en el hospital alemán visitando a Isabella. Su hija había perdido todo su cabello debido a la quimioterapia, y su piel tenía esa palidez transparente que rompió el corazón de Elena cada vez que la veía. Pero sus ojos, esos ojos marrones brillantes, que reflejaban a espíritu indomable, permanecen llenos de vida. Mami, ¿por qué estás tan distraída? Preguntó Isabella, su voz débil pero curiosa. Has estado actuando raro estas semanas. Elena tomó la mano pequeña de su hija, tan frágil que temía apretarla demasiado fuerte. Perdóname, mi amor. Es que han pasado muchas cosas en el trabajo. ¿Conseguiste un trabajo nuevo? Isabella. Se animó. Eso es bueno, ¿verdad? Quizás, sonrió Elena. Quizás algo mejor que un trabajo. Quizás a milagro su teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Delgado. Los resultados llegaron. Es positivo. 99.7% de probabilidad de relación biológica padre-hija. Procedió con la siguiente fase legal. Las manos de Elena temblaron mientras sostenía el teléfono. Era real. Todo era real. Heinrich Zimmermann era su padre biológico, lo que significaba que Klaus era su medio hermano, y que él tenía derecho legal a reclamar su herencia. Mami? ¿Estás bien? La voz de Isabella la trajo de vuelta al presente. Elena guardó el teléfono y sonrió, esta vez con lágrimas en los ojos. Estoy mejor que bien, mi cielo. Creo que finalmente las cosas van a mejorar para no azotar esta noche. El Dr. Delgado organizó una reunión de emergencia en su buffet. Estaban presentes Friedrich, Elena y dos fiscales federales que se habían unido al caso. Tenemos todo lo que necesitamos, anunció el Dr. Delgado, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias. Los resultados de ADN, los documentos testamentarios originales, evidencia de que Klaus suprimió intencionalmente el testamento, registros financieros que muestran apropiación indebida de fondos. Pero hay un problema. ¿Cuál? Preguntó Elena. Klaus es extremadamente poderoso y está bien conectado. Tiene abogados caros, contactos políticos, influencia mediática. Si simplemente presentamos los cargos a través de canales normales, encontrará maneras de retrasar el proceso durante años.
Quizzes indefinidamente. Necesitamos algo más dramático. Algo que lo exponga públicamente de manera tan completa que no pueda esconderse detrás de sus recursos. ¿Qué propone? Preguntó Friedrich Dodd a uno de los fiscales. Una mujer de mediana edad llamada fiscal María Torres. Se inclinó hacia adelante. Klaus Zimmermann está organizando una gala benéfica este sábado en el Teatro Colón. Es un evento de alto perfil, con empresarios, políticos, prensa internacional. Estará en el escenario presentando una donación de $5 millones a organizaciones de caridad infantil. Hizo una pausa significativa. Organizaciones de caridad que, según nuestras investigaciones, son en realidad fachadas para lavar dinero. Quiero confrontarlo públicamente, dijo Elena, entendiendo inmediatamente. Exacto, confirmó. La fiscal Torres. Con las cámaras rodando, con testigos presenciales de la élite de Buenos Aires, queremos que usted suba al escenario y revele su identidad. Que presente los documentos que lo acusa directamente. Nosotros estaremos listos para arrestarlo inmediatamente después. No podrá escapar, no podrá esconderse. Su reputación será destruida en tiempo real. Frente a todos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Será un escándalo masivo. Será justicia, corrigió Friedrich. Será Klaus enfrentando las consecuencias de sus acciones. De la manera más pública y humillante posible. Tal como él la humilló a usted frente a testigos. Karma perfecto. ¿Y si se mal? Preguntó Elena. ¿Y si sus abogados encuentran alguna laguna legal? ¿Y si logra manipular la narrativa? El doctor Delgado sonrió con confianza. Por eso hemos estado construyendo un caso hermético. Tenemos evidencia física, testimonios múltiples, confirmación de ADN, documentos notariados. Y lo más importante, tenemos la verdad. Klaus Zimmermann es un criminal que ha estado operando en las sombras durante décadas. Es hora de arrastrarlo a la luz. Elena miró los rostros alrededor de la mesa. Estas personas, algunos desconocidos hasta hace 2 semanas, se estaban arriesgando sus carreras y reputaciones para ayudarla. Friedrich, movido por la memoria de su yerno muerto. Los fiscales, hartos de ver a hombres poderosos evadir la justicia. El doctor Delgado creyendo genuinamente en la causa. Está bien, dijo finalmente. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntó la fiscal Torres. Quiero que esto no sea solo sobre mí. Quiero que sea sobre todas las personas que Klaus ha destruido. Las familias que perdieron sus trabajos, los empleados que perdieron sus pensiones, las comunidades que fueron devastadas por su codicia. Quiero que sus nombres sean mencionados, que sus historias sean contadas. Esto no puede ser solo venganza personal. Tiene que significar algo más grande. Friedrich sonrió con orgullo. Sabía que había elegido a la persona correcta. El sábado legó con una claridad cristalina que parecía bolonamente inapropiada para lo que estaba por ocurrir. Elena se vistió con cuidado meticuloso en un vestido negro elegante que había pertenecido a su madre, uno de los pocos objetos personales que había conservado y que ajustó con la ayuda de una costurera. Se maquilló ligeramente, solo lo suficiente para ocultar las ojeras del insomnio, y se recogió el cabello en un mono sofisticado. Cuando se miró en el espejo, vio a la mujer que había sido alguna vez profesional, poderosa, digna, el Teatro Colón, con su arquitectura majestuosa y su estética legendaria, estaba lleno hasta la capacidad.
Mas de 2000 invitados vestidos con trajes de diseñador, y joyas que costaban más que casas. Conversaban animadamente mientras tomaban champán. En el vestibulo, cámaras de 3 canales de televisión importantes capturaban el evento. Klaus Zimmermann, vestido con un esmalquín impecable, se movía entre los invitados como un rey entre subdios, estrechando manos, sonriendo para las fotografías, personificando al filántropo generoso. Elena observaba desde un palco lateral. Invisible entre las sombras, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que todos en el teatro debían escucharlo. Friedrich estaba a su lado, proporcionando una presencia tranquilizadora. En diferentes ubicaciones estratégicas del teatro, los fiscales y agentes de policía civil esperaban la señal. ¿Está lista? Susurró Friedrich cuando las luces comenzaron a atenuarse, indicando que el programa estaba por comenzar. Nunca estaré más lista, respondió Elena. El presentador del evento, un famoso conductor de televisión, subió al escenario y comenzó su discurso con entusiasmo exagerado. Damas y caballeros, es un honor presentaros a uno de los empresarios más exitosos y generosos de nuestra era. Un hombre que no solo ha construido un imperio comercial, sino que también ha dedicado su vida a devolver a la comunidad. Un hombre cuya donación de esta noche de $5 millones salvará las vidas de innumerables niños necesitados. Por favor, démosle una cálida bienvenida al señor Klaus Zimmermann. El teatro estalló en aplausos. Klaus subió al escenario con la confianza de alguien que nunca ha sido verdaderamente desafiado, saludando con la mano y sonriendo ampliamente. Se paró frente al micrófono, ajustándolo a su altura mientras esperaba que los aplausos disminuyeran. Gracias. Muchas gracias. Comenzó, su voz amplificada resonando por el espacio estéticamente perfecto. Es un privilegio estar aquí esta noche para apoyar causas tan nobles. Los niños son nuestro futuro, y es nuestra responsabilidad. ¿Nuestra responsabilidad? La voz de Elena cortó a través del teatro como una cuchilla. Se había puesto de pie en el palco, iluminada por un reflector que Friedrich había coordinado con el equipo técnico. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Klaus se quedó paralizado en el escenario, con la boca abierta, entrecerrando los ojos por ver quién lo había interrumpido. Disculpe, dijo Klaus en el micrófono, su voz mezclando confusión y irritación. Señora, este es un evento privado. Si tiene alguna queja. Oh, tengo más que una queja, Klaus, dijo Elena, comenzando a caminar por el pasillo hacia el escenario, con cada paso firme y deliberado. Tengo verdades sobre quién es realmente. Verdades sobre los crímenes que has cometido. Y verdades sobre tu familia, que incluso te desconoces. Los memelos se extendieron por el público como fuego en hierba seca. Las cámaras giraron para capturar a Elena mientras descendía las escaleras del palco y caminaba por el pasillo central. Klaus, recuperando de su shock inicial, adoptó una expresión de desprecio. La camarera torpedeó con desdén, provocando risas nerviosas de algunos invitados que recordaban la historia que Klaus había compartido en reunión social. ¿Has venido a pedir disculpas públicamente? ¿O quizás a mendigar de trabajo de vuelta? Elena legó al pie del escenario, mirando hacia arriba Klaus con ojos que humeaban con intensidad. Vine a presentarte a tu hermana, Klaus, porque eso es lo que soy. Elena Victoria Moral Sandoval, hija de Heinrich Zimmermann y Victoria Sandoval, tu media hermana. La heredera que suprimes del testamento de nuestro padre,
para robar su fortunidad. El silencio que seguió fue absoluto. Se podría haber escuchado caer un alféizar. Klaus se tambaleó hacia atrás, como si lo hubieran golpeado físicamente, su rostro transitando por múltiples expresiones: shock, incredulidad, furia. Estás loca, dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Esto es ridículo. Seguridad, saquen a esta mujer. Los documentos están aquí, dijo Elena, levantando el folder que había estado colgando. Certificado de matrimonio entre nuestro padre y mi madre. Mi certificado de nacimiento original, registrado en Hamburgo. El testamento de Heinrich Zimmermann, redactado 2 meses antes de su muerte, en el que me dice 30% de todas sus propiedades y acciones. Y los resultados de ADN, que confirman con 997% de certeza que soy su hija biológica. Friedrich. Apareció desde el lateral del escenario, subiendo las escaleras con agilidad sorprendente para su edad. Tomó los documentos de Elena y los elevó hacia las cámaras. Estos documentos han sido verificados por notarios internacionales, han sido revisados por 3 bufetes de abogados independientes, y han sido presentados oficialmente ante los tribunales. Anunció con voz clara y fuerte. Klaus Zimmermann no solo ocultó a su media hermana de su herencia legítima, sino que además, durante la última década, ha estado desviando fondos, lavando dinero a través de organizaciones benéficas falsas, destruyendo empresas deliberadamente y evadiendo impuestos por sumas que ascienden a más de 50 millones de dólares. El teatro explotó en caos. Invitados gritaban preguntas. Periodistas corrían hacia el escenario. Cámaras capturaban cada segundo. Klaus, en el centro de todo, parecía un animal acorralado. Su rostro rojo de furia y pánico. Esto es una conspiración. Gritó. Esta mujer es una impostora, una estafadora. Mis abogados. Sus abogados no podrán ayudarlo. Lo interrumpió la fiscal María Torres, subiendo al escenario flanqueada por 4 oficiales de policía. Klaus Heinrich Zimmermann está bajo arresto por fraud, apropiación indebida de herencia, lavado de dinero y evasión fiscal. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero Klaus no permaneció en silencio. Mientras los oficiales se acercaban, se volvió hacia Elena con odio puro en sus ojos. Te escupió. Sabía que había algo. Antes de noche en el hotel, la manera en que me hablaste. Debí haber destruido cuando tuve la oportunidad. Elena subió finalmente las escaleras al escenario, parándose frente a Klaus mientras los oficiales le colocaban las esposas. Estaban a solo centímetros de distancia, y ella podía ver el miedo, mezclado con la rabia en sus ojos. Ya me habías destruido. Klaus, dijo suavemente, pero con el micrófono lo suficientemente cerca para que todos escucharan. Oh, en testa cielo, me robaste mi herencia. Me humiliaste públicamente. Me quitaste mi sustento cuando más lo necesitaba. Y todo sin tener idea de que estabas atando a tu propia sangre. Esa es la tragedia de hombres como ti. Tu crueldad es tan indiscriminada que eventualmente devora todo, incluida tu propia familia. Klaus intentó abalanzarse hacia ella, pero los oficiales lo sujetaron firmemente. Mientras era arrastrado fuera del escenario, gritaba amenazas incoherentes que se perdían en el tumulto general. Elena se quedó allí, en el centro del escenario del teatro colon, rodeada de flashes de cámaras y el murmullo de 2000 castigos. Sintiendo el peso de ecos de sufrimiento, finalmente comenzó a levantarse de sus hombros. Tomó el micrófono que Klaus había abandonado.
Hey, más de 180 familias, tío. Su voz temblando ligeramente por la emoción, pero clara. Que fueron destruidas por los esquemas fraudulentos de Klaus Zimmermann. Trabajadores que perdieron sus empleos, sus pensiones, su dignidad. Esta nación no es solo sobre justicia para mí. Es justicia para todos ellos. Les prometo que cada peso que se recupere de las cuentas de Klaus será destinado a reparar el daño que causó, a restaurar las vidas que arruinó, a probar que incluso cuando los poderosos se harían que están por encima de la ley, la verdad eventualmente prevalece. Los aplausos comenzarán lentamente, con una persona luego otra hasta que todo el teatro se puso de pie en una ovación atronadora. Elena, abrumada, sintió las lágrimas finalmente escapar, corriendo libremente por sus mejillas mientras Friedrich subía al escenario y la abrazaba. Lo hiciste, susurró en su oído. Victoria estaría tan orgullosa. Los días que siguieron fueron un torbellino mediático. La historia de Elena dominó los titulares no solo en Argentina sino en toda América Latina y Europa. La camarera que resultó ser heredera millonaria. El millonario arrestado por su propia hermana. Justicia servida en el teatro Colón. Las variaciones eran infinitas, pero todas contaban la misma historia esencial. El triunfo del coraje sobre la crueldad. De la verdad sobre el engaño. Elena dio una sola conferencia de prensa, en la que habló no sobre su fortuna recién descubierta, sino sobre Isabella, sobre las familias destruidas por Klaus, sobre la importancia de defender la dignidad propia, incluso en la desesperación. El proceso legal avanzó con velocidad sorprendente. Los abogados de Klaus intentaron todos los trucos en su arsenal, pero la evidencia era abrumadora. 3 semanas después del arresto, enfrentando décadas en prisión, Klaus aceptó un acuerdo de culpabilidad. Sería sentenciado a 15 años, sin libertad condicional, y todos sus activos serían congelados y eventualmente liquidados para pagar restituciones. La parte de la herencia, que legalmente le correspondía a Elena, 30% de todas las propiedades y acciones de Heinrich Zimmermann, fue valuada en aproximadamente 52 millones de dólares. Una suma que su mente apenas podía procesar. Pero lo primero que hizo Elena con acceso a esos fondos no fue comprar una mansión en joyas, en lujos. Fue transferir $500,000 al hospital alemán para completamente el tratamiento de Isabella, inclinando terapias experimentales que antes eran inaccesibles. Luego estableció un fondo de $3 millones para cubrir los costos médicos de otros niños con cáncer, cuyas familias no podían pagar el día que Isabella recibió la noticia de que tendría acceso al mejor tratamiento disponible. Lloró en los brazos de su madre. Mami, ¿esto significa que voy a vivir? Elena, acariciando el cabello inexistente de su hija, le besó la frente. Significa, mi amor, que tienes la mejor oportunidad posible. Y significa que nunca más tendremos que preocuparnos por el dinero. Solo necesitamos concentrarnos en que te pongas fuerte y saludable. Friedrich cumplió su promesa, ofreciendo a Elena el puesto de directora de Relaciones Internacionales. En las empresas que ahora controlaba, las operaciones legítimas que habían sido separadas de los esquemas criminales de Klaus. Pero Elena, después de considerarlo cuidadosamente, declinó. Hay algo más que necesito hacer. La explicó. Durante una cena en un restaurante elegante, una de las primeras veces que había comido en un lugar, así como cliente, en lugar de empleada. Quiero crear una fundación.
La Fundación Victoria y Tomás, en honor a mi madre y mi esposo. Se dedicar a ayudar a familias en crisis, especialmente aquellas enfrentando enfermedades catastróficas. Quiero proporcionar no solo apoyo financiero, sino también servicios de traducción gratuitos, asistencia legal, asesoramiento psicológico. Todo lo que yo necesito durante los últimos ecos y no pude encontrar. Friedrich. Sonrió con aprobación. Tu madre y tu esposo estarían increíblemente orgullosos. Y yo estaría honrado de servir en la junta directiva de esa fundación si me lo permites. Nada me haría más feliz. 6 meses después, Elena se paró en el escenario de un salón de convenciones en el centro de Buenos Aires. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. El salón estaba lleno de familias que habían sido afectadas por los crímenes de Klaus, así como de trabajadores social, médicos y voluntarios. Era la inauguración oficial de la Fundación Victoria y Tomás. Elena, vestida con un traje elegante pero accesible, tomó el micrófono con confianza que había redescubierto. Es exactamente comenzó. Yo era una camarera desesperada trabajando 3 empleos para mantener viva a mi hija. Fui humillada por un hombre poderoso que no sabía que estaba atacando a su propia hermana. Perdí mi trabajo, mi dignidad, mi esperanza. Pero en ese momento más oscuro, encontré aliados inesperados. Encontré personas que creyeron en la justicia. Y descubrí una verdad sobre mi propia historia que cambió todo. Hice una pausa, mirando a las caras en el público. Vio a madres con niños enfermos, padres desempleados, familias reconstruyendo después de tragedias. Vio su propio reflejo en cada uno de ellos. Esta fundación existe porque sé lo que se siente estar desesperado. Sé lo que es amar a alguien tanto que harías cualquier cosa por salvarlo. Sé lo que es ser invisible para aquellos con poder. Y sé que, a veces, todo lo que necesitamos es que alguien nos ve, nos escuche, y nos diga, no estás solo. Te ayudar. Los aplausos fueron cálidos y sinceros. En la primera fila, Isabella estaba sentada en una silla de ruedas, todavía débil del tratamiento pero con mayores notables, aplaudiendo con toda la fuerza que sus pequeñas manos podían reunir. Su cabello había comenzado a crecer nuevamente, en mechones suaves y oscuros que le daban apariencia de pequeño duendecillo. Después del evento, mientras Elena saludaba personalmente a cada familia presente, Friedrich se acercó con un sobre en la mano. Esto llegó hoy de Alemania, dijo, entregándoselo. Es de la familia de mi yerno. Querían que supieras cuánto significa para ellos que Klaus finalmente haya enfrentado justicia. Elena abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano en alemán, con caligrafía delicada que le recordó a su propia madre. Mientras leía, sintió las lágrimas acumularse en la carta era de la hija de Friedrich, la viuda del hombre que Klaus había destruido. Expresaba gratitud profunda no solo por la exposición de Klaus, sino por la manera en que Elena había elegido usar su fortuna recuperada. Terminaba con una línea que tocó el corazón de Elena. Usted ha transformado tragedia en esperanza. Eso es un regalo más precioso que cualquier herencia monetaria. Tienen razón, murmuró Elena, doblando la carta cuidadosamente. Esto es más valioso que el dinero. Un año después, Elena se encontró parada en un lugar que no había visitado desde la infancia, el cementerio de Chacarita, frente a la tumba de su madre. La lápida era simple, con solo nombre y fechas, porque
En su momento Helena no había podido permitirse nada más elaborado. Pero ahora, junto a ella, trabajadores instalaban una nueva lápida de mármol con una inscripción que Helena había escrito personalmente. Victoria Sandoval de Zimmerman, 1960-2017. Madre valiente que sacrificó todo por proteger a su hija. Tu secreto fue tu regalo. Tu legado es amor eterno. Isabella, ahora con 1 ecos y oficialmente en remisión completa, estaba lleno a su madre sosteniendo un ramo de rosas blancas, las favoritas de la abuela que apenas recordaba. Mami, ¿crees que la abuela Victoria puede vernos desde el cielo? Elena envolvió su brazo alrededor de los hombros de su hija, atrayéndola cerca. No sé si existe el cielo, mi amor. Pero sé que tu abuela vive en cada decisión que tomo, en cada palabra que te digo, en la fortaleza que encuentro cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es inmortalidad real. Mi papá también está con ella. Siempre aseguró Elena. Tu papá y tu abuela están juntos, cuidándonos, orgullosos de lo fuertes que hemos sido. Colocaron las flores en la tumba, y Elena se arrodilló, presionando su palma contra el mármol fresco. Gracias, mamá, susurró. Gracias por tu sacrificio. Gracias por mantenerme segura. Y perdóname por todos los ecos que no entendí. Que pensé que me habías ocultado cosas por vergüenza en lugar de amor. Ahora entiendo. Ahora honro tu memoria de la manera que mereces. Cuando se pusieron de pie paras, Isabella tomó la mano de su madre. Mami, cuando sea grande, ¿puedo trabajar en la fundación? ¿Puedo ayudar a otras niñas como yo? Elena miró a su hija. Esta pequeña guerrera que había enfrentado la muerte con valencia, y había emergido con su espíritu intacto, y sintió su corazón expandirse con amor tan intenso que casi dolía. Mi amor, puede ser cualquier cosa que quieras. Pero si eliges ayudar a otros, será el mayor honor de mi vida trabajar a tu lado. 3 ecos después de aquella noche fatídica en el Hotel Imperiale. Elena se encontró en el mismo teatro donde había confrontado a Klaus. Pero esta vez era para un evento completamente diferente. Una gala benéfica organizada por la Fundación Victoria y Tomás, recaudando fondos para expandir sus servicios a 5 países más en América Latina. Elena, ahora de 38 ecos paro con una vitalidad renovada que la hacía parecer más joven, subió al escenario con aplausos ensordecidos. Vestía un vestido diseñado por un diseñador argentino emergente, uno de los muchos artistas que su fundación apoyaba. Su cabello, ahora, teñido con mechas suaves, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Pero lo más notable era su expresión, confianza serena mezclada con calidez genuina. Buenas noches a todos comenzó, su voz clara y fuerte. Es exactamente 3 ecos, estaban en este mismo escenario en circunstancias muy diferentes. Y esa noche, confronté a mi medio hermano sobre crimes que había cometido contra innumerables personas. Fue aterrador, fue doloroso, pero fue necesario. Porque a veces, la única manera de sanar es enfrentar directamente la herida. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. Desde entonces, la Fundación Victoria y Tomás ha ayudado a más de 2,500 familias. Hemos pagado tratamientos médicos para 630 niños con enfermedades catastróficas. Hemos proporcionado servicios de traducción gratuitos a 1,800 familias inmigrantes. Hemos ofrecido asesoramiento legal a víctimas de fraude corporativo. Y lo más importante, hemos creado una comunidad donde nadie tiene que enfrentar la tragedia solo.
los aplausos estalaron nuevamente. En el público, Elena podía ver rostros familiares. Friedrich, quien había permanecido como su mentor y amigo. Chicano, el doctor Delgado, ahora parte de la junta directiva de la fundación. La fiscal María Torres, quien había continuado su cruzada contra el crimen corporativo. Incluso Fernando Rojas, el ex-gerente del Hotel Imperiale, quien, lleno de remordimiento, había donado generosamente a la fundación como forma de expiación. Y en la primera fila, Isabella, ahora de 14 años, completamente saludable y hermosa, con cabello largo y oscuro que la llegaba hasta la cintura. Estudiaban en un colegio privado de élite, sobresalía en matemáticas y literatura, y había declarado su intención de estudiar medicina oncológica para ayudar a otros niños con cáncer. Era la personificación viva de la esperanza y la resiliencia. Pero esta noche, continuó Elena, no estamos aquí solo para celebrar nuestros logros. Estamos aquí para recordar una verdad fundamental, que la dignidad humana no es negociable, que no importa cuán poderoso seas, cuánto dinero tengas, que idiomas hables o de qué familia provengas. Lo que importa es cómo tratas a otros. Si usas de poder para elevar o para destruir. Si eliges compasión o crueldad. Bio del podio. Caminando hacia el borde del escenario de la misma manera que había hecho 3 años atrás. Para ahora con confianza en lugar de desafío desesperado. 6 años, un hombre intento humilarme. Hablando en alemán, asumiendo que yo no entendería. Lo que no sabía es que yo hablaba no solo alemán, sino 6 idiomas más. Pero aquí está la verdad más profunda. No importaba cuántos idiomas hablara yo. Mi valor como ser humano no dependía de mi educación, mis habilidades o mi lineage. Mi valor era inherente, igual que el de cada persona en este título, igual. Que el de cada empleado que trabaja en las sombras, igual que el de cada niño luchando contra enfermedades en hospitales, está en OCHE. Su voz se quebró, ligeramente con emoción. Todo comenzó con una copa de vino derramado y palabras crueles, dichas en un idioma extranjero. Pero terminó con justicia. Sanación y una comunidad de miles de personas comprometidas a asegurarse de que nadie más tenga que sufrir innecesariamente. Y esa es la historia que quiero que mis niños escuchen algún día. No la historia de cómo mi hija rica, sino la historia de cómo recuperar mi dignidad y la use para restaurar la dignidad de otros. Los aplausos esta vez fueron acompañados de lágrimas. Personas se pusieron de pie, no solo aplaudiendo sino abrazándonos unos a otros, conmovidas por la transformación radical que habían presenciado. De camarera humilada a filantropa poderosa, de víctima a campeona de justicia. Después del evento, Elena se quedó hasta que el último invitado se fuera, agradeciendo personalmente a cada persona por su apoyo. Cuando finalmente el teatro estuvo vacío excepto por ella, Isabella y Friedrich, los 3 se pararon en el escenario mirando las filas infinitas de asientos rojos. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo Elena. Klaus intentó destruirme en un salón privado de un hotel. Yo lo destruí a él en el teatro más famoso de Argentina, frente a 2,000 testigos y cámaras de televisión. El universo tiene un sentido del humor reducido. No es ironía, corrigió Friedrich. Es simetría. Es justicia poética en su forma más pura. Y es la prueba de que, eventualmente, la verdad siempre emerge, sin importar cuán profundamente. La identidad y rendad Isabella se acercó a su madre, tomando su mano.
Mami, cuando cuentes esta historia en mis hijos algún día, puedes asegurarte de que sepan la parte sobre los 7 idiomas? Es mi parte favorita. Es como si fueras una superheroína secreta. Elena rió. El sonido resonando por el teatro vacío. No era una superheroína, mi amor. Era solo una madre desesperada tratando de sobrevivir. Pero supongo que a veces, la supervivencia es su propio tipo de superpoder. Y el amor, agregó Friedrich suavemente. El amor es el superpoder más grande de todos. Todo lo que has hecho, cada decisión que has tomado desde esa noche, ha sido impulsado por amor. Amor por Isabella. Amor por la memoria de Tomás y Victoria. Amor por personas que nunca conocerás. Pero cuyas vidas has tocado. Este tipo de amor puede cambiar al mundo se cuadran ali un momento más. 3 personas unidas por circunstancias extraordinarias. Compartiendo un momento de paz en el mismo lugar donde había ocurrido una de las confrontaciones más dramáticas de sus vidas. Luego, juntos, caminaron por el pasillo central hacia las puertas de salida, sus pasos resonando en el espacio vacío. Cuando Elena miró hacia atrás una última vez, vio no el escenario donde había enfrentado a Klaus, sino un símbolo de su propio renacimiento. De cenizas de humiliación y perdida, había construido algo hermoso y duradero. Afuera, la noche. Portega los recibió con brisa fresco y el brillo de luces de la ciudad. Un chofer esperaba para llevarlos a casa, no porque Elena necesitara luces, sino porque había aprendido que cuidarse a sí misma no era egoísmo sino necesidad. Mientras el auto navegaba por las calles de Buenos Aires, Elena miró por la ventana. A la ciudad que había sido testigo de su descenso más bajo y su resurgimiento más alto. Pensó en Klaus, cumpliendo su sentencia en una prisión federal, privado de su poder y su arrogancia. No sintió satisfacción mezquina, solo una especie de tristeza distante. Él había elegido crueldad y había cosechado destrucción. Ella había elegido dignidad y había cosechado transformación. En su bolso, su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de la Dr. Ramírez, la oncóloga de Isabella. El mensaje era breve. Resultados del chequeo anual. Remisión completa confirmada. Isabella está oficialmente curada. Felicitations. Elena cerró los ojos, permitiendo que las lágrimas de alivio y gratitud fluyeran libremente. Después, de ecos de miedo, de noches sin dormir rezando por milagros, de facturas médicas que parecen infinitas, su hija estaba curada, viva, sana, con todo su futuro brillante por delante. ¿Qué pasó, mami? Preguntó Isabella, notando las lágrimas. Elena tomó la mano de su hija, apretándola con fuerza. Nada malo, mi cielo. Todo lo contrario. Acabo de recibir la mejor noticia posible. Estás oficialmente curada. Completamente curada. Isabella. Dejó escapar un grito de alegría, abrazando a su madre con fuerza. Friedrich, sentado frente a ellas, sonrió con ojos húmedos. Ven, Dio, los finales felices si existen. Solo requieren courage, persistencia y un poco de fe. El último capítulo de esta historia extraordinaria ocurrió 5 ecos después de aquel encuentro inicial. Elena recibió una carta inesperada, entregada por un mensajero privado con instrucciones de esperar una respuesta. La carta era de Klaus Zimmermann, escribiendo desde la prisión. Su caligrafía, alguna vez tan segura y arrogante, ahora parece temblorosa, envejecida, querida Elena, comenzaba.
Y simple saludo, la costo a Klaus más de lo que cualquier disculpa podría expresar. He tenido mucho tiempo para reflexionar durante estos ecos en prisión. Mucho tiempo para enfrentar el monstruo en el que me convertí. No escribo buscando perdón, porque sé que no lo merezco. Escribo simplemente para decir, tienes razón. Sobre todo da mi padre me crió creyendo que el poder era lo único que importaba, que la compasión era debilidad, que las personas eran solo herramientas para usar y decader. Nunca cuestioné esas lecciones. Simplemente las absorbí y las amplifiqué. Convirtiéndome en algo peor de lo que él ya me fue. Cuando humilé esa noche en el hotel, no veía a una persona. Veía a un objeto que había cometido un error que me costó dinero. La revelación de que no solo hablabas alemán, sino 7 idiomas, que eres altamente educada, que eres mi propia hermana. Debería haberme sacudido hasta mi núcleo. Pero mi primera reacción fue rabia por haber sido expuesto, no vergüenza por mi crueldad. Hey, tenido ecos para pensar en esa noche. Para desmenuzar cada palabra, cada expresión en tu rostro. Estabas aterrorizada de perder de trabajo por tu hija. Estaba muriendo. Y yo explotís miedo como arma. ¿Qué tipo de hambre es eso? Ahora sé la respuesta. Un hambre vacío. Un hambre que confundió riqueza con valor, poder con respeto, miedo con lealtad. Sigo las noticias sobre tu fundación. Leo sobre cada familia que ayudas, cada vida que transformas. Y me doy cuenta de que ti, la hermana que robó la mujer. Que humo. Estás haciendo más bien en el mundo de lo que yo jamás hice en toda mi vida de supuesta filantropía. No espero respuesta. No espero perdón. Solo quería que supieras que finalmente entiendo. Entiendo que no me robes nada. Sino que recuperes lo que legalmente te pertenece. Entiendo que no me destruiste, sino que permites que mi propia crueldad me destruyera. Y entiendo que el verdadero poder no viene de dinero o intimidación, sino de la fuerza de mantener tu dignidad cuando tu conspira para arrebatar de la dad, si existe alguna justicia cósmica. Espero que Isabella esté sana, que tu fundación prospere, y que vivas la vida plena y hermosa que mereces. Tu hermano arrepentido, Klaus. Elena leo la carta 3 veces. Sentada en su oficina con vista al Río de la Plata, el mensajero esperaba pacientemente en el área de recepción. Finalmente, tomó una hoja de papel con el membrete de la fundación y escribió su respuesta. Klaus, recibí tu carta. Aprecio tus palabras y reconozco el coraje que requirió escribirlas. No puedo ofrecerte perdón completo, porque algunas heridas no se curan completamente. Pero puedo ofrecerte esto. Comprensión de que las personas son productos de sus circunstancias y elecciones, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Isabella está completamente curada y prospera. La fundación ha ayudado a más de 5,000 familias en 7 países. Y yo he encontrado paz y propósito más allá de mis sueños más LVAJ. No somos hermanos en ningún sentido significativo. Compartimos sangre, pero no historia, no amor. No conexión real, pero te deseo sanación en tu propio valle. Ese tu tiempo restante sabiamente. Quizzes en algún pequeño rincón del universo. Está bien ser el propio tipo de redención. Elena. Le dio la carta al mensajero y lo vio por ti. Luego se volvió hacia su computadora, donde esperban cientos de solicitudes de familias necesitadas de ayuda. Había trabajo que hacer, vidas que tocar, esperanza que sembrar.
en la foto enmarcada en su escritorio. Isabella sonreía radiante en su graduación de secundaria, vestida con toga y beret, sosteniendo un certificado de honor académico. Al lado había otra foto. Elena Friedrich y todo el equipo de la fundación en la inauguración de su décima oficina regional en Lima, Per. Todo comenzó con una copa de vino derramada y palabras crueles en alemán. Pero terminó con algo que Klaus Zimmermann, con toda su riqueza y poder, nunca había podido comprar. Legado verdadero. No medido en dinero, sino en vidas cambiadas. No en propiedades, sino en esperanza restaurada. No en miedo, sino en amor multiplicado a través de miles de personas tocadas por compasión. Elena Victoria Moral Sandoval, alguna vez camarera humilada, ahora filantropa respetada, había aprendido la lección más importante de todas. Que la verdadera riqueza no se cuenta en cuentas bancarias, sino en la cantidad de lágrimas que secas, sonrisas que inspiras y futuros que ayudas a construir. Y esa era una riqueza que nunca podría ser arrebatada.